Mark 25 years since this Council passed Resolution 1325, which recognized the crucial role that women must play in peace and security. Yet, the decisions that most affect peace and security are still primarily, in some contexts, exclusively made by men, often the same men who initiated the conflict. The elders call for the necessary participation of senior women in peacemaking, peace-building processes, and in prime leadership of the United Nations. Throughout my career, I have seen how the inclusion and empowerment of women can drive real change. If we are serious about fostering leadership for peace, women must be represented in international bodies, national parliaments, communities, and in defense and security establishments. Finally, U.S. leaders must restore the credibility of the international peace and security architecture. The UN is known worldwide for its peacekeeping, including in my own country, Liberia, where after 14 years of civil war, peacekeeping operation played a crucial role in restoring peace. Sadly, peacekeeping is broken at a time when it needed more than ever. Existing missions are closing without resolution of the underlying conflict. And the emergent conflicts, there is neither political will for engaging peacekeepers nor sufficient troops to place on the ground, as many countries who might normally commit personnel have to deal with conflicts within their own borders. Leadership for peace is essential to address these destabilizing conflicts and the existential threats facing all humanity, the climate crisis, nuclear proliferation, and the risk of pandemics. When the world looks to the UN for leadership in the face of these threats, it looks first to the Security Council. But this council is widely seen to be ineffective. Reform is urgent and overdue. The Council must be fit for the world of 2025 and beyond, not a relic from 1945. To build on the momentum of the Pact for the Future, the elders call for a coalition to launch a reform process and drive negotiations for a more representative and effective Security Council. The General Assembly should play a critical role, as it did during the only successful previous reform of the Council. Distinguished members of the Council, we live in daunting times, and these times demand honesty, integrity, and commitment. So let me close by asking the leaders of today, how long can we go on working under a system that is clearly failing? How long until it breaks and we are faced with a catastrophic similar to that which forced the UN into being? The time for excuses is past, and with great respect, we ask you to act. Do not let us down. I thank you, Mr. President. I thank Her Excellency, Mrs. Sirleaf, for her briefing. I shall now make a statement in my capacity as the Prime Minister of the Republic of Slovenia.
I wish to thank the Secretary General for his clear and insightful remarks, and I want to thank him for his service to the humanity. You have our strongest support in these challenging times for the organization. I also want to thank the ICRC, President Spolerich-Egger and President Johnson Sirleaf for their important contributions to this event. Excellencies, colleagues, since the beginning of our membership in the Security Council, we, Slovenians, have been observing gradual but steady erosion of power of rules, a complete disrespect of the rules that we have built since the Second World War. Moreover, inability to respond decisively to major conflicts, such as the ones in Gaza, Ukraine, and Sudan. This led us to design the signature event at which you are participating today, Leadership for Peace. Peace is under threat globally, and the world is in desperate need for leadership to reverse this dangerous direction. I will begin with the war in Ukraine. In the 21st century, we are witnessing a conventional war of aggression and invasion of a stronger and powerful neighbor into a smaller and seemingly weaker one. This is blatant violation of the UN Charter. If we are let to this aggression pass, we open doors to many similar wars across the globe. In the case of Ukraine, we are defending the Charter, which represents the nucleus of our organization. There are no words strong enough to describe the catastrophe that has been unfolding in the occupied Palestinian territories for years, not only since the 7th of October. It is unacceptable that despite all the atrocities committed against the Palestinian people and for most recent resolutions, we, the Council, have not been able to intervene decisively to alleviate their suffering, and neither free the hostages. In the occupied West Bank and East Jerusalem, violence and dehumanization of Palestinians is increasing. All this is taking us further away from the two-state solution, with Israel and Palestine living side by side in peace and security. As we sit here today, we are witnessing the fire of Gaza turning into a raging inferno across all of the Middle East. War in Sudan is another tragic war for power, a man-made humanitarian catastrophe with unimaginable destruction and human suffering. After 20 years, we again find ourselves staring at the unspeakable ugliness of inhumanity. We find ourselves at the brink of another genocide in Darfur and a failure of our collective commitment to never again. The humanitarian situation is extremely bleak, with spreading famine, lack of access to basic medical care, and extremely dangerous work conditions for humanitarian workers. Colleagues, the concerns and pain that we feel for civilians, condemnation of violations of the Charter and of international humanitarian law should not depend on our geographical or political proximity to the conflict. Impression of double standards is damaging the credibility and authority of the Council, contributing to the erosion of compliance with its decisions. Slovenia aspires to be an honest broker, bridge, and consensus builder. Our policy is driven by core values and principles of the United Nations. What we committed in the campaign for the Council seat, we try to implement. We aim to apply the same standards for all conflicts throughout the world. National interests are too often being put ahead of common values and principles. If we all put stronger efforts into giving priority to our common interests, the world will be a better place. The global public wants to hear this commitment from us today and every day since. Colleagues, the Council has several tools in its toolbox to deal with crises and conflicts, yet it is increasingly reluctant to use any of them.
Past success stories of Liberia, East Timor, and Sierra Leone speak about the efficiency of the Council when the consensus can be reached. During the wars in the Balkans, this Council was willing and capable of adopting a resolution establishing accountability mechanisms through the ICTY. Similar atrocities are happening today in many conflicts, and yet, unfortunately, adoption of such a resolution by this Council seems unthinkable. When the Council lacks strong unity and determination to act, warring parties read weakness. In times of weakened conflict management, warring parties sense impunity for violations of the Charter and the international humanitarian law. This is how we can explain that last year, the world marked the largest number of civilians, record number of humanitarian and medical workers, journalists being killed. This is entirely unacceptable, and the Security Council bears its part of responsibility. Conflict management is being gradually moved out of the Council due to the polarization, lack of solidarity, and geopolitical competition among its most powerful members. The UN is being increasingly pushed aside at the expense of bilateral or regional diplomacy. This trend needs to be reversed. This situation requires a self-reflection of the Council and the UN members on the way forward. We need to restore trust in the United Nations. We need to invest efforts into building an effective and relevant Security Council, the Council that fits the world of today. Permanent members bear, in accordance with the UN Charter, special responsibility in this regard. We need a renewed commitment to the respect of the UN Charter to restore unity of the Council, putting global interests first, reflecting on all tools at the disposal and using the ones with the most effect, as well as follow up on our resolutions to ensure compliance. The Security Council needs to exercise its power with higher ambition regarding the prevention of conflicts and play a stronger role in peace-building activities that involve all aspects of the UN system. Regional organizations are increasingly taking ownership for finding solutions for their problems. Strengthening cooperation with them opens the Council new ways of dealing with the crisis. Dear colleagues, let me conclude by saying that the principles of multilateralism, the idea that nations must work together to preserve peace, are as important today as they were 79 years ago. Earlier today, we were able to unite around the presidential statement. Let us build on these foundations and let us re-energize our collective work for a better, more peaceful, and more humane world. Look forward to listening carefully to the views, suggestions, and guidance from all of you. I thank you. I resume my function as President of the Council. I now give the floor to Her Excellency, Mrs. Viola Amherd, President of the Swiss Confederation. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames, Messieurs. Monsieur le Président, merci de nous donner l'occasion de débattre du thème Leadership for Peace. Cette discussion nous fait prendre conscience de l'importance d'assumer nos responsabilités, en particulier en tant que membre du Conseil de sécurité. Lors de son élection au Conseil, la Suisse s'est donnée pour mission d'apporter une valeur ajoutée à la paix, d'être un plus pour la paix. Nous entrons maintenant dans les 100 derniers jours de notre mandat. C'est le bon moment pour réfléchir à l'état du Conseil de sécurité et à la manière dont il peut s'acquitter au mieux de ses tâches. Je voudrais insister sur 2 points en particulier. Premièrement, le leadership consiste à établir des normes, à les faire respecter, à demander des comptes à ceux qui violent le droit. Aujourd'hui, le droit international, y compris le droit international humanitaire, est très souvent et gravement violé. Que ce soit en Ukraine,
au Moyen-Orient, au Soudan ou au Myanmar. La communauté internationale ne peut pas rester les bras croisés face aux violations de droits dans ces différents contextes et au désordre international qu'elles engendrent. Nous condamnons les conséquences désastreuses des hostilités sur la population civile, dont de nombreux enfants. Le Conseil de sécurité doit s'exprimer d'une seule voix, faire respecter le droit international et protéger les populations civiles. Au vu de l'actualité, je voudrais souligner que mon pays est profondément préoccupé par les frappes aériennes d'Israël au Liban et les roquettes tirées par le Hezbollah sur Israël. Je réitère notre appel à la cessation des hostilités et au retour à la diplomatie pour résoudre le conflit ainsi qu'au plein respect de la résolution 1701 et du droit international humanitaire. La population civile doit être protégée. En tant que membre du Conseil de sécurité, la Suisse s'engage résolument en faveur de la paix et de la sécurité internationale. La prolongation de l'opération de paix en Bosnie-Herzégovine, facilitée par la Suisse en 2023, et l'appel des 10 membres élus du Conseil au cessez-le-feu à Gaza en sont 2 exemples. Avec la résolution présentée par la Suisse sur la protection du personnel humanitaire et onusien, ainsi que la commémoration du 75e anniversaire des Conventions de Genève, nous réaffirmons notre engagement en faveur des populations civiles vulnérables. Nous avons été l'État hôte de discussions sur le Soudan. Nous défendons également des procédures équitables dans les régimes de sanctions de l'ONU. À cet égard, nous nous engageons à mettre en œuvre les exceptions humanitaires et à permettre aux acteurs humanitaires de poursuivre leurs activités qui sauvent des vies. Quel que soit le contexte, la Suisse ne cesse de répéter son appel au respect du droit international. Nous sommes reconnaissants du fait que beaucoup au sein du Conseil partagent cette responsabilité. Je viens au 2e point, à savoir notre responsabilité. D'anticiper les défis, de prévenir les dangers et d'identifier les opportunités. Les effets du changement climatique influencent et alimentent les crises et conflits existants. La Suisse s'engage tant au sein du Conseil de sécurité qu'en dehors pour que la communauté mondiale trouve ensemble des solutions. Compte tenu des multiples défis, il faut attendre à ce que les missions de paix soient plus agiles à l'avenir. Nous estimons également qu'il est urgent que le travail pour la paix devienne plus inclusif. Les femmes apportent une contribution importante à la consolidation de la paix. Cela implique notamment de s'attaquer de manière ciblée aux conséquences des conflits et des crises sur les femmes. Ce sera un honneur pour moi de présider dans un mois un débat du Conseil sur le rôle des femmes dans les processus de paix. La prévention revêt une importance toute particulière. Dans le pacte pour l'avenir qui vient d'être adopté, les États se sont engagés à prévenir davantage les conflits plutôt qu'à simplement en atténuer leurs conséquences. Le nouvel agenda sur la paix est essentiellement axé sur la prévention des conflits. La prévention comprend les aspects de développement et de sécurité, mais surtout le respect des droits de l'homme. Il ne peut y avoir de paix durable sans protection et promotion des droits de l'homme universels. Pour conclure, je dirais que nous ne pouvons diriger qu'ensemble. Ce principe s'applique tant au système multilatéral en général qu'au sein du Conseil de sécurité. Personne ne peut réussir seul. Il faut des partenariats, du courage et de la confiance entre les États. Le dialogue avec la société civile, l'économie et la science sont tout aussi importants. La Genève internationale est depuis longtemps un lieu où la tradition humanitaire et l'innovation scientifique sont réunies dans l'esprit de Genève.
La Suisse est fière de promouvoir cet esprit à travers les organisations présentes à Genève. Les partenariats régionaux sont également précieux, comme le prouve par exemple l'Union africaine dans le domaine de la promotion de la paix. Je me réjouis ainsi que nous puissions accueillir le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à New York le mois prochain durant la présidence suisse. Monsieur le Président, Excellences, les solutions durables nécessitent la volonté de toutes les parties concernées. La paix reste possible, surtout si les États et leurs responsables se souviennent des valeurs humaines communes. En acceptant de coopérer les uns avec les autres, on aide tout le monde, y compris soi-même. Je vous remercie. I thank Her Excellency, Mr. Amert, for her statement. Now I give the floor to His Excellency, Mr. Robert Abela, Prime Minister of the Republic of Malta. Secretary General, Mr. President, Excellencies, distinguished delegates and friends, dear Robert, thank you and the Slovenian presidency for organizing this important and open debate. There can be no more important aim for this Security Council than to restate and reaffirm both the purpose and principles of the UN Charter and the need for every member state to respect the Charter in practice. So I'd also like to thank the Secretary General for sending another strong and clear message today on the importance of multilateralism, the Charter, and international law. Malta has been honored to serve as a member of the Security Council for the past 2 years. As our term now comes to its conclusion, now is a moment for reflection. President, in convening today's conversation, Slovenia spoke of your alarm at the eroding of the international order in general and of adherence to the UN Charter in particular. Malta shares your concerns on both fronts. Without the renewal of the rules-based international order, our world is in serious trouble. President, ahead of this discussion, you gave us a stark reminder that we live in a world of grim statistics. Indeed we do. And those statistics are a vital tool in charting the state of our world. But statistics can never tell us the whole story. Only human stories can give us the true picture, because behind every grim statistic is grim human reality. It is to the shame of our world that 2024 has brought far too many heartbreaking statistics and far too many stories of heartbreaking human misery. We must never lose sight of those stories. As leaders, we must never hide behind statistics. We must not forget the mothers in Gaza, whose sons and daughters were taken from them, or those who are living in constant fear of losing their child in the next strikes. We must not forget the families and friends of hostages being held by Hamas, who do not know if or when they will ever see their loved ones again. We must not forget the orphans and widows in Ukraine who lost everything when their city was bombed and razed to the ground. Each and every one of those suffering shares the same hopes, dreams, and aspirations as the rest of us. The difference is that they have been let down by leaders whose actions have shown contempt for the principles upon which the United Nations was founded. Every citizen of this planet, no matter where they live, what they believe in, who they worship, is united by the most fundamental human instinct of all, to deliver peace, security, and prosperity for them and their family. The founding of this United Nations codified those most fundamental of human instincts into the most fundamental of human rights. If we lose sight of that common humanity, we lose sight of our own humanity. So we must never lose sight of those suffering the most, paying the highest price. We must never lose sight of the plight of families in Sudan, where parents struggle daily to secure food for their children amidst a devastating conflict, of women and girls of Afghanistan
who are being erased from society through the enactment of oppressive and repressive edicts, of the children of Syria and Yemen who had to endure over a decade of conflict, dire humanitarian conditions, disease, and stunted growth, of those in Venezuela deprived of their freedom because of their steadfast commitment to democracy, of the teenagers in Haiti who are being deprived of an education and recruited by ruthless gangs instead, of the Palestinians in the West Bank and East Jerusalem, including those killed as collateral damage in frequent military raids and settler violence, as well as those who lost their homes and suffered displacement. And even when conflict comes to an end, we must never lose sight of its ramifications and the suffering left behind, like the people of Bosnia and Herzegovina, Iraq, the Democratic Republic of Congo, and Somalia, who continue to suffer the horrific consequences of landmines long after the fighting has ceased, leaving many with life-altering injuries. We must never forget any of these people, or any of the countless others suffering from the effects of poverty and/or conflict. On the contrary, we must listen to and learn from their stories. Their horrific experiences must inspire us, motivate us to do more, to strive harder, to fulfill the aims set out so plainly and so powerfully in the United Nations Charter. We must do all more, we must all do more, but especially those of us who are gathered around this table today, who have the honor and privilege to serve on the Security Council. We are the ones who are entrusted by the international community to ensure the maintenance of international peace and security. We are the ones who must seek compromise and craft innovative solutions for a better world. We are the ones who must lead and take bold and decisive action to replace war and violence with peace and justice. We are the ones who must act to overcome political barriers, preventing safe, timely, and unimpeded humanitarian access. We are the ones who must ensure that women play a central role in conflict resolution, peace building, and post-conflict reconstruction efforts, knowing that peace cannot be sustained without women's full, equal, meaningful, and safe inclusion. We are the ones who must listen to and learn from survivors of rape and sexual violence in conflict zones all over the world. Those brave women, girls, boys, and men who have found the courage to share their harrowing accounts of this despicable and reprehensible tactic of war. We are the ones who must utilize all available tools, including sanctions and international justice mechanisms, to hold violators of human rights and international law accountable, and ensure that all perpetrators of war crimes and crimes against humanity do not go unpunished. We are the ones who must continue our fight against impunity for the crime of aggression. The use of force in a manner inconsistent with the Charter is illegal, unjustifiable, and unacceptable. So, Mr. President, in a world of grim statistics, the last thing we can afford to do is go numb. The last thing we can afford to do is give up. The last thing we can afford to do is give up, and that is why, as a committed multilateralist, Malta will continue to stand firm in its wholehearted support for the United Nations. We are not naive. We know, just as the Secretary General outlined, that the UN can and must reform to increase its effectiveness. But you don't walk away when you notice imperfections. You redouble your efforts to fix them. President, at a moment in history where everyone is excited about the potential of artificial intelligence, let us not forget that alongside intelligence, there are two other core human competencies: humanity and compassion. This United Nations is, at its heart and at its best, an expression of all three of them, showing the intelligence to come together to solve problems, showing humanity in working for the best of values, and showing practical compassion by delivering aid, assistance, and hope to the most vulnerable. This institution belongs to all of us. Let us nurture it, invest more in it, and counter contempt for it. And let us all play our part in the other vital structures that bring us together regionally,
to do just what this United Nations does for the world as a whole. As a small nation at the crossroad of 3 continents, Malta just knows how important regional cooperation is. Last May, Malta celebrated its 20th anniversary as a member of the European Union, a living example of what can be achieved through solidarity and cooperation. And this year, Malta has taken up the chair of the OSCE, an organization whose mission is as vital as ever, as tragically war and aggression have raised their ugly heads again in Europe. Just because solutions are hard to find, just because differences can seem dauntingly insurmountable, doesn't mean we should ever stop trying. Take climate change, an existential threat to each and every nation, each and every citizen of this planet. It is the very definition of an issue that can only be addressed by nations working together, whatever their other differences. President, to conclude, as Malta's term as an elected member of the Security Council is now drawing to a close, I once again thank all the members of the General Assembly for placing your trust in us. We never took it for granted and worked hard each and every day to repay it. And as we conclude our term, let me conclude my remarks with a conclusion reached over the past 2 years. I am convinced today more than ever that every member of this organization, regardless of size or wealth, has a role to play in the maintenance of international peace and security. We all have unique histories, unique experiences, unique ways of seeing things. But there is strength in this diversity. Together, we can build bridges, overcome barriers, and address common challenges. Malta has tried to do just that over the past 2 years on the Security Council. Malta will always do just that as a proud and committed member of this United Nations. Thank you. I thank His Excellency, Mr. Abela, for his statement. And now I give the floor to His Excellency, Sir Keir Starmer, Prime Minister and First Lord of the Treasury of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Thank you, President, and thank you to our briefers. I want to start by paying tribute to those who see these terrible conflicts and walk towards them with no agenda other than helping those in need. The UN and the ICRC have both lost staff this month in Gaza, Lebanon and Donetsk. More than 200 aid workers have been killed so far this year, including British citizens. Their humanity should illuminate the work of this Council. Because we have heard again today just how dire the situation has become. The Security Council must deliver its responsibility for global peace and security. So I want to use this meeting to call to action in 3 key areas. First, we need to renew the international consensus on delivering humanitarian support. This should be a bare minimum, yet too often we're falling short. We must address the situation in Gaza. The 7th of October was the bloodiest day for the Jewish people since the Holocaust. I utterly condemn the terrorist actions of Hamas. The ordeal of the hostages and their loved ones continues almost a year later. 6 of them were killed in cold blood just a few weeks ago. So I say again, let the hostages go. And we must face up to the humanitarian catastrophe in Gaza that continues to deepen by the day. Israel must grant humanitarian access to civilians in line with its obligations under international humanitarian law. There can be no more excuses. Israel must open more crossings, allow vital life-saving aid to flow, and provide a safe environment for the UN and other humanitarian organizations to operate. The civilian suffering in Gaza is beyond belief. So we have restarted our funding to UNRWA, we're supporting UK Med to operate their field hospitals, and we're supporting UNICEF to deliver water, healthcare, and specialist treatment for malnourished children. But the most fundamental need is even more basic.
They need the fighting to stop. The situation in Sudan also demands our urgent attention. Millions are facing emergency or famine conditions, exacerbated by deliberate attempts to prevent aid reaching those in need. This is now the worst humanitarian crisis in the world today, and the worst displacement crisis, with over 10 million people driven from their homes. It also risks destabilising South Sudan and Chad, which are already suffering their own humanitarian crisis. The UK has doubled its aid for the victims of this war to almost £100 million, but much more is needed. The world must step in. Second, I call on the Security Council to seek political solutions that can break repeated cycles of violence like that in the Middle East. The region is on the brink. We need an immediate ceasefire between Israel and Lebanese Hezbollah and the implementation of a political plan which allows Israeli and Lebanese civilians to return to their homes to live in peace and security. That security will come through diplomacy, not escalation. There is no military solution here, nor is there a military-only solution to the conflict in Gaza. This Council must demand, again, an immediate, full and complete ceasefire in Gaza with the release of all the hostages. We need a political route to that agreement which provides a bridge to a better future, a credible and irreversible path towards a viable Palestinian state alongside a safe and secure state of Israel. That is the only way to provide security and justice for both Israelis and Palestinians. In June, the UK brought a resolution to this Council on the war in Sudan, calling for both parties to commit to a ceasefire. I repeat that call today. The warring parties must engage in ceasefire talks. We support the Secretary-General's envoy in his efforts towards peace. We must keep working to bring this war to an end, and we must ensure that those responsible for committing atrocities are held accountable. And this leads me to my third and final point. We must ensure accountability for those violating the UN Charter, and this Council must recommit to the values it sets out. Now, this should go without saying. Yet the greatest violation of the Charter in a generation has been committed by one of this Council's permanent members. Russia's invasion of Ukraine is illegal. It threatens global security. It's caused colossal human suffering. Over 35,000 civilians have been killed or injured, 6 million forced to flee, and almost 20,000 Ukrainian children forcefully deported, kidnapped, to put it bluntly. I think of Yaroslav Basilovich, whose wife and 3 daughters were killed earlier this month by a Russian strike on civilians in Lviv. And I wonder how Russia can show its face in this building. 600,000 Russian soldiers have been killed or wounded in this war. And for what? The UN Charter, which they sit here to uphold, speaks of human dignity, not treating your own citizens as bits of meat to fling into the grinder. Russia's war has triggered a global energy crisis and a global food crisis, causing hunger in the Horn of Africa. They entered into a UN-brokered Black Sea grain deal, then withdrew. They tried to block the pact for the future. Now the world looks on as Russia deepens its military ties with the likes of North Korea and Iran. There can be no equivocation here. They must be held accountable. Aggression cannot pay. Borders cannot be redrawn by force. Russia started this illegal war. It must end it and get out of Ukraine. We stand
with the 89 countries who made clear at the Swiss Peace Summit that Ukraine's territorial integrity must be the basis of any just and lasting peace. Any process that does not recognize this will only be used as a pretext by Russia to regroup and come again. President, in this moment of deepening conflict, the world looks to this Council more than ever to provide leadership for peace, preserve our collective security, and protect the most vulnerable. The United Kingdom will always play its full part in fulfilling that responsibility. Thank you. I thank His Excellency Sir Keir for his statement, and I'll give the floor to His Excellency Mr. Wang Yi, member of the Political Bureau of the CPC Central Committee and Minister for Foreign Affairs of the People's Republic of China. 主席先生、秘书长，还有各位同事，中方欢迎斯洛文尼亚作为本月安理会的轮值主席国倡议召开为和平展现领导力这一公开的辩论会，也感谢格罗布总理主持今天的会议。我认真听取了秘书长所做的通报，对秘书长先生为世界和平所做的努力表示我们的赞赏。主席先生，自古以来，和平始终是人类社会的殷切的期待。经历了2次世界大战和隔绝东西方的冷战之后，珍爱和平的理念更加深入人心，追求和平的步伐更加坚定有力。然而，当今世界仍不太平，国际和平事业任重道远，巴以冲突持续延宕，乌克兰危机升级外溢，冷战思维死灰复燃，世界分裂风险加剧，全球发展事业遇挫，新兴技术屡遭滥用。联合国寄托了世界人民对为预免后世再遭战祸的真诚愿望，肩负着铸剑为犁、永不再战的神圣使命。身处联合国的总部，面对世界百年变局，为了和平，人类应该怎么办？中方的答案是：为了和平，我们要秉持正确的安全理念，理念引领行动。中国国家主席习近平提出全球安全倡议，为破解安全赤字、追求持久和平提供了根本遵循。而要实现这一目标，必须恪守联合国宪章的宗旨和原则，必须尊重各国的主权和领土完整，必须摒弃冷战思维和零和博弈，必须抵制集团政治和阵营对抗，也必须统筹维护传统领域和非传统领域的安全，合作应对人工智能、网络数字等新的安全挑战。同时，要践行共同、综合、合作、可持续的安全观，与时俱进，完善全球安全治理体系。为了和平，我们要坚守国际公平正义。正义是人类的共同追求，公正在于大小国家一律平等。各国应当挺起胸来，不为任何霸权主义和强权政治，要践行真正的多边主义，坚定维护以国际法为核心的国际秩序，在相互尊重的前提下共商安全治理，在公平正义的基础上共建持久和平。要维护安理会的权威，支持安理会作为集体安全机制的核心作用，反对任何未经安理会授权的非法的单边制裁。巴勒斯坦问题是人类良知的伤口，是对公平正义的拷问。
安理会应当勇于承担责任，切实发挥作用。联大和安理会在巴勒斯坦问题上通过的各项决议应当得到执行，巴勒斯坦应当成为联合国正式会员国。当务之急是尽快在加沙实现永久停火和全面撤军，制止在黎巴嫩发生的新的人道危机，防止冲突进一步扩散升级。中方呼吁落实8人主导、8人所有、8人之8原则，倡议召开更具规模、更大范围、更有实效的国际和会，尽早重启两国方案，推动巴勒斯坦问题实现全面、公正、持久的解决。为了和平，我们要坚持政治外交解决。纵观历史，只有外交谈判才能实现真正的和平，只有政治解决才能让和平持续。当事方要尊重彼此的正当合理关切，坚持求同存异，相向而行。要加大预防性外交的投入，更好发挥联合国建设和平架构的作用。安理会应当充分用好宪章赋予的斡旋调解工具，避免动辄威胁或使用制裁等强制手段。国际社会应当共同为政治解决创造条件，开辟空间，既不能隔岸观火，更不能借机谋利。乌克兰危机已经进入第3个年头，外溢升级风险加剧。中方的立场始终如一，那就是劝和促谈，推动政治解决。中国发表了政治解决乌克兰危机的立场文件，派出特使开展斡旋外交，还同巴西联合发布了6点共识，旨在汇聚更多平衡、客观、理性的声音，为停火止战创造条件，为对话谈判积累势头，为实现和平做出努力。为了和平，我们要促进共同持续发展。和平与发展有着深刻的内在联系。安理会议程上的热点问题，绝大多数发生在发展中地区。要支持发展中国家，特别是冲突后国家，以符合本国国情的方式实现自主发展，消除冲突根源。国际社会应当在尊重当事国主导的前提下，提供建设性帮助，而不是以各种幌子肆意干涉别国内政，甚至强加治理模式。前不久，中非合作论坛北京峰会成功召开，习近平主席宣布，中非携手推进现代化的10大伙伴行动，为实现消弭非洲枪声的美好愿景提供了助力。主席先生，在和平与安全问题上，中国是世界上记录最好的大国，也是唯一将坚持和平发展道路写入中国宪法的大国。中华民族一贯崇尚的是以和为贵，追求的是天下大同。中华人民共和国成立75年来，中国始终坚持和平发展道路，从未主动挑起一场战争，从未发起过代理人战争，更从未侵占过别人的领土。中国是安理会常任理事国当中派出维和部队最多的国家，也是联合国维和行动第2大摊款国。中国一直在以实际行动为维护世界和平贡献力量。今年是和平共处5项原则发表70周年。70年来，和平共处5项原则历久弥新，成为开放包容、普遍适用的国际关系基本准则和国际法的原则，为推动各国和平共处、促进世界和平发展发挥了重要作用。
中国愿意同各国一道，弘扬和平共处5项原则的精神内涵，共同建设持久和平、普遍安全的美好世界。谢谢主席先生。 I thank His Excellency, Mr. Wang, for his statement. And now I give the floor to Her Excellency Mrs. Linda Thomas Greenfield, Permanent Representative of the United States and member of the President Biden's cabinet. Thank you, Mr. President. Prime Minister Ghalib, thank you for convening this important open debate on leadership for peace, and for Slovenia's efforts to strengthen the Security Council and the multilateral system. I welcome all of the leaders who have joined us here today. I also want to thank ICRC President Egger for her critical perspective as a humanitarian. I thank Secretary General Guterres here during the busiest of weeks for his leadership on the Pact for the Future, which will bolster the UN's ability to prevent and resolve conflict, and for the first time sets out parameters for council reform. Last but definitely not least, I want to thank my dear friend and mentor, President Sirleaf, for being here as the representative of the elders. Colleagues, I believe we can learn so much from President Sirleaf's legacy of leadership and from the story of Liberia's path to peace, a story in which the United Nations played a critical role and where I had a front row seat witness as U.S. ambassador. After all, it was UN peacekeepers that helped secure the peace in Liberia following a long and bloody civil war. And it was Blue Helmets that facilitated the country's democratic elections in 2005, which brought President Sirleaf into office as the first woman elected to lead an African nation. UNMIL forces left the country in 2018, but peace and democracy have endured. And now Liberia is making its own contributions to peacekeeping missions across Africa. Thank you, Madam President. Colleagues, let us look to Liberia as an example as we look for solutions to today's most pressing global challenges. And right now, there's no shortage of challenges. From the existential threat posed by the climate crisis to the spike in global food insecurity to the proliferation of devastating conflicts and crises in Ukraine, in Sudan, Haiti, and DRC. And of course, in Israel. Colleagues, as President Biden said yesterday, since October 7th, the United States has been determined to prevent a wider war that engulfs the entire region. Full-scale war is not in anyone's interest. And even as the situation has escalated, a diplomatic solution to end the suffering in Gaza, to allow residents from both countries to return to their homes, to forge peace. It is possible. It has to be. As these crises have metastasized, some have come to see the United Nations and the broader multilateral system as, to put it bluntly, inept. And we've heard some of that today. I understand where that comes from. People have a right to be frustrated. Still, I believe to my core that the role of the United Nations in the world has never been more critical, more important. That our capacity for change is still possible. But there is a catch, and it's a big one. The United Nations can meet this moment if and only if it undergoes some real change itself. This will not be easy, but it is vital. As you heard President Biden say yesterday in the general debate, and I quote, "We must build a stronger, more effective, and more inclusive United Nations," unquote. That reform needs to happen across the UN system, including to this very body. And a few weeks ago, I announced 3 new Security Council reform commitments on behalf of the Biden-Harris administration. Our support for 2
permanent Security Council seats for Africa, a non-permanent seat for small island developing states, and text-based negotiations through the intergovernmental negotiations process so that we can move from talk to action. I also want to reiterate our support for permanent representation on the Council for countries in Latin America and the Caribbean, as well as those countries we have long supported for permanent seats. The IGN session will kick off in the coming weeks, and we hope our announcement will spur others to renew their reform efforts and commit to text-based negotiations. Colleagues, as we move forward, reform forward, the fundamental principles guiding our efforts must be rooted in the principles of the UN Charter, including the full respect for international law and human rights, and sovereign equality and territorial integrity. Just yesterday, this council met to discuss Russia's war of aggression against Ukraine, which has been a direct attack on the UN Charter's foundational values. Since launching its full-scale invasion, Russia has committed atrocity after atrocity. President Putin remains hell-bent on redrawing the borders of a sovereign country by force. But the Ukrainian people have not relented. They have stood strong. Colleagues, we must continue to stand together in the face of this attack on the UN Charter, just as we must reaffirm our commitment to the Universal Declaration of Human Rights and other relevant international obligations and commitments. To that end, we cannot be silent as the Taliban attempts to erase Afghan women and girls from public life through archaic edicts, or as the Iranian regime responds to its people's demand for women, life, and freedom with repression and brutality. The UN must be a place that continues to advocate for women and girls in all of their diversity. Together, we must also do more, much more, to address dire humanitarian crises that disproportionately affect women and girls. That requires revitalizing what has become an overstretched humanitarian system. It is far past time for UN member states to engage a broader range of actors that can support a sustainable humanitarian system capable of adapting and responding to rapidly changing demands. The private sector, non-traditional donors, IOs, and the MDBs have a critical role to play in this work. As the largest single country donor to the UN humanitarian system, the United States will continue to lead, but all countries must step up, especially those with the most means. Colleagues, the United States has continued to look for ways to improve the tools of peacekeeping and peace building and bolster our collective efforts to create missions that are fit for purpose. Peacekeeping operations create space for political solutions to advance, as we saw in Liberia. And we know that the only durable political solutions are those that are genuinely inclusive of opposition voices, as well as women, youth, and other systemically marginalized groups. Finally, I want to stress the United States' commitment to working with all member states to address the grave threat posed by terrorism, violence, and extremism, an issue on which historically the Security Council has been united. It is critical that we work together to develop counterterrorism-related resolutions, including sanctions resolutions and the global counterterrorism strategy and its reviews. And let's be clear, counterterrorism efforts must be consistent with international law, with a whole of society approach that includes gender as a cross-cutting issue. Colleagues, I'm often asked which one issue keeps me up at night. What I always say is this: we can't afford to limit our attention to just one issue. We have to focus on, as President Sirleaf would often say, the priorities of the priorities.
ending protracted conflict must be at the top of our agenda. Advancing the fundamental freedoms of all must be at the top of our agenda. Making progress on all SDGs must be at the top of our agenda. Reforming this very institution must be at the top of our agenda. All issues of peace and security must be at the top of our agenda. At this moment of peril, the world's most vulnerable are counting on us. Let us act with urgency. Thank you, Mr. President. I thank Her Excellency, Mrs. Thomas Greenfield, for her statement. I now give the floor to His Excellency, Mr. Ahmed Attaf, Minister for Foreign Affairs and National Community Abroad of Algeria. أشكركم السيد الرئيس وأهنئكم على صواب اختياركم لموضوع هذه الجلسة التي تسلط الضوء على الأزمة الحادة التي تطال العمل الدولي متعدد الأطراف وما صار يرافق هذه الأزمة من تحييد وتغييب بل وحتى إقصاء دور مجلس الأمن. إن هذه الأزمة تعد في تقديرنا الأخطر والأشد في تاريخ منظمتنا الأممية، وذلك بالنظر لجسامة تجلياتها على مختلف المستويات وعلى أصعدة عدة. ففي المقام الأول نلاحظ بكل قلق تصاعد منطق توازن القوى وعودة النزعة الأحادية والفردية والانطواء على الذات على حساب نهج تعددية الأطراف الذي تجسده وتكرسه منظمة نهاته التي بعثت أصلاً لبناء وتنويع الترابطات بين أعضائها. وفي المقام الثاني نشاهد بكل أسف تزايد وتفاقم وتراكم الأزمات والنزاعات والحروب بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ المعاصر للعلاقات الدولية، في ظل تراجع متنامي للتقيد بمنظومة القانون الدولية واحترامها بكل مراجعها وثوابتها وضوابطها. وفي المقام الثالث والأخير نسجل بكل حسرة شح وعقمة المبادرات الدولية الرامية لحل هذه الأزمات والنزاعات والحروب في ظل الإضعاف اللافت لمنظمتنا الأممية في المشهد الدبلوماسي العالمي. إن هذه المعطيات الثلاث تعتبر مؤشرات ساطعة على حالة التصدع التي أصابت منظومة الأمن الجماعي وما يتربص بهذه المنظومة من أخطار التلاشي والاضمحلال والاندثار. فمجلس الأمن صار اليوم يسجل تتابع الأزمات وتراكمها كبنود قارة ودائمة على جدول أعماله دون أن يكون له أي قرار حاسم أو أي دور بارز أو أي قول فصل في تحديد معالم الحلول المنشودة وفرضها كما يخول له ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وما كان لوضع كهذا إلا أن يشكل ضوءا أخضر بالنسبة لمفتعلي الأزمات والساعين لتغذيتها وإطالة آمادها بالنسبة لمن كانوا ولا يزالون يرون في الشرعية الدولية وفي ميثاق منظمتنا الأممية حاجزاً يحول أمام تحقيق أهدافهم ومخططاتهم. وقد رأينا كيف شجع هذا الوضع على استمرار حرب الإبادة الجماعية المفروضة على الفلسطينيين في قطاع غزة
دون أن يلقى الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني أي وازع وأدنى رادع للكف عن ممارساته الإجرامية وانتهاكاته اللا أخلاقية واللا إنسانية. والحال ذاته بالنسبة لبقية الأزمات والصراعات التي ترهق كاهل المجموعة الدولية وتثقل أجندة مجلسنا هذا، وليس أقلها الحرب المتواصلة في أوكرانيا بتداعياتها على جميع بقاع العالم، والحرب المستعرة في السودان بحصيلتها التي تدمي القلوب قبل العيون، والأزمة المزمنة في ليبيا التي تجاوزت عامها 13، وما ابتلي به اليمن شر البلية من دمار وخراب وسفك الدماء على يد أبناء الوطن الواحد، وما يحدث في منطقة الساحل الصحراوي من تطورات واضطرابات تغذي القلق ولا تبعث البت على الارتياح، وكذا النزاع المستمر في آخر مستعمرة إفريقية في الصحراء الغربية. من هذا المنظور فإن الجزائر تدعو إلى حشد الجهود ومضاعفتها من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن بشكل خاص، ولدور منظمتنا الأممية بشكل عام، وذلك عبر التركيز على 5 محاور رئيسية. المحور الأول وهو يتصل بضرورة الإسراع في تجاوز منطق الاستقطاب وتحسين مناخ العمل في مجلس الأمن عبر فتح مجال أكبر وخلق مساحة أوسع لمجموعة الدول المنتخبة. فهذه المجموعة قد أثبتت قدرتها على تقريب وجهات النظر ومد جسور التواصل والتفاهم بين الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن بهدف بلورة حلول توافقية ترضي الجميع وتعلي راية الصالح العام وتخدم السلم والأمن الدوليين. المحور الثاني وهو يتعلق بضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحاسبة الأطراف التي يثبت تحديها لهذه القرارات وتجاهلها لإرادة المجموعة الدولية. فالطابع الإلزامي يبقى لصيقا بجميع قرارات مجلس الأمن على غرار تلك التي تم تبنيها بخصوص القضية الفلسطينية، وبالتالي فإن الحرص على تفعيلها ونفاذها على أرض الواقع يظل في صلب اختصاصات مجلسنا هذا. المحور الثالث وهو يهدف لتحسين التنسيق بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين. فتحرك الجمعية العامة في مواقف عجز مجلس الأمن يجب تشجيعه وتثمينه لبناء علاقة تكاملية لا تصادمية بين هذين الجهازين الرئيسيين للأمم المتحدة. المحور الرابع وهو يتعلق بالمهام والمسؤوليات المنوطة بالأمين العام للأمم المتحدة بصفته المشرف الأول على منظمتنا هذه والمسؤول الأول على أدائها. فالأمين العام يجب أن تكون له الحرية الكاملة والمطلقة في المبادرة بأي مسعى دبلوماسي يصب في خدمة السلم والأمن الدوليين، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون تحركاته مقيدة بتوافق مسبق يستحيل في أغلب الأحيان تحقيقه على مستوى مجلس الأمن.
أما المحور الخامس والأخير فهو يعني ملف إصلاح مجلس الأمن عبر دمقرطة أساليب عمله وتوسيع العضوية فيه عبر تركيبة أوسع تكون أكثر تمثيلاً للمجموعة الدولية في المرحلة الراهنة، والأولى ثم الأولى بالنسبة لنا في مسعى كهذا هو تصحيح الظلم التاريخي المسلط على قارتنا الإفريقية التي تظل الغائب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة والأقل تمثيلاً في فئة المقاعد غير الدائمة. وشكراً السيد الرئيس. I thank His Excellency, Mr. Attaf, for his statement, and I now give the floor to His Excellency, Mr. Hugh Hilton Todd, Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of Guyana. Your Excellency, Dr. Golub, please accept my commendations for this timely initiative in convening the Council to deliberate on this important topic. I extend gratitude as well to the Secretary General, His Excellency, Mr. Antonio Guterres, former President of Liberia and member of the Elders, Her Excellency, Ms. Ellen Johnson Sirleaf, and to the President of the International Committee of the Red Cross, Ms. Mariana Eger, for their valuable insights and perspectives. Excellencies, the United Nations was created nearly 80 years ago with the solid determination to save succeeding generations from the scourge of war, to reaffirm faith in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and of nations large and small. While actions attributable to some member states of this organization have not always aligned with the determination, inviting criticisms about the organization's efficacy, Ghana firmly believes that the United Nations is a relevant body today as it was in 1945, and that its purposes and the principles must continue to be the standard that drives our actions. In fact, Excellency, there is no alternative to the United Nations in the global political economy. We acknowledge that the organization's efficacy and legitimacy continue to be undermined, especially in an environment where national priorities and self-interest that go against what is right and just now dominate the global narrative. Yet we must reject the prevailing culture of cynicism and address these shortcomings. We must demonstrate by our collective actions that the United Nations remains the moral compass of the world. Turning to your question on how to address the emerging trend of eroding respect for the United Nations Charter and recommit to its purposes and principles, I will make 3 points. First, at the heart of every instance of deviation from the ideals of the United Nations is disregard for the provisions of the Charter and international law more generally. We must therefore make it consequential for those members who violate established global norms and standards, including international law. This brings me to my second point, the selective application of international law. We as member states of the United Nations must not and cannot accept double standards in the application of the legal norms to which we have all agreed. We must take
We must make it a priority to promote the consistent application of the United Nations Charter and international law. It is, after all, only we member states who can ensure that this happens. And to take this opportunity, and I take this opportunity to urge a recommitment by all of us to uphold the Charter as the standard for all decisions and actions. Membership of this organization is voluntary, but adherence to the purposes and principles of the Charter is not. It is a legal obligation. Our world is replete with painful examples of the consequences of violating the provisions of the Charter. Gaza, Sudan, and Ukraine are three such cases that are particularly concerning, owing to the depth of human suffering and destruction taking place. Though there is political will on the part of most Council members to make the right decisions to bring these wars to an end and to create conditions for the protection of civilians, the Council is stymied by one or the other veto. Let us recall that one of the central pillars on which the United Nations was built is the dignity and worth of the human person, and this must be the driving force for action. War strips away a person's dignity, as we've seen in the cases of Palestinians struggling for decades to exercise the right to self-determination, or in the case of the Ukrainians, to defend their sovereignty and territorial integrity, a principle which is fundamental to international legal order. As for the Sudanese people, they too remain trapped, victimized, and brutalized in a war of political ambitions fueled by external interests. We must use all tools at our disposal to protect civilians wherever they are. Every human life is valuable, and we cannot make distinctions about the protection needs of civilians based on invalid criteria such as race, religion, nationality, or political interests. Finally, Ghana considers that the maintenance of international peace and security is a collective endeavor that also involves regional organizations. It is therefore important for the Security Council to continue working closely with regional organizations such as the African Union, the European Union, and my own Caribbean community, CARICOM, inter alia, to jointly develop responses to threats to peace and security in the respective regions. Excellencies, peace is the foundation for development, and development itself is critical for sustainable peace. Ghana therefore urges bold and visionary leadership for the development and sustainable peace, and commits to doing so, and commits to doing its part towards this global endeavor. I thank you. I thank His Excellency Mr. Todt for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Cho Tae-yul, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Korea. Madam President, I would like to thank you for convening this important meeting. I would also like to thank Secretary General Guterres, ICRC President Eger, and former President Sirleaf of Liberia for their briefings. Plagued by an unprecedented number of conflicts since World War II, the world now more than ever is calling upon the Security Council to play its entrusted role of maintaining international peace and security. Regrettably, however, recent developments have exposed the limitations of the Council in effectively addressing pressing issues. In the Sudan, the Council has not succeeded in preventing the situation from escalating into the worst possible crisis of internal displacement.
exacerbated by looming famine and outbreaks of disease. Regarding Gaza, the Council has yet to take decisive actions despite the loss of more than 40,000 lives, deepening humanitarian crisis. In the meantime, the Russian Federation, a permanent member of this Council, has waged a war against Ukraine in blatant breach of core principles of the UN Charter and international humanitarian law. Even in the face of mounting civilian casualties, the Council has failed to adopt a single resolution in response to this aggression. Adding to the frustration is the fact that the Russian Federation obtains arms and munitions from North Korea in flagrant violation of multiple Council resolutions while using its veto power to undermine the international non-proliferation regime. We strongly urge Russia and North Korea to comply with the relevant Security Council resolutions, all of which were unanimously adopted in this chamber. Under these challenging circumstances, it is imperative that all members of the UN Security Council guard the principles of the UN Charter in recognition of their broader and greater responsibility for promoting global peace and security. It is usually the most vulnerable, particularly women and children, who bear the brunt of conflict. I call upon all parties to conflicts to comply with international humanitarian law, including the Geneva Conventions. Specifically, attacks on medical and humanitarian personnel must immediately cease, as they disrupt the delivery of life-saving assistance to those most in need. Mr. President, the most effective way to alleviate human suffering is to prevent conflicts in the first place. The Council should strengthen its engagement in the entire peace process with a particular focus on conflict prevention. To this end, it must advance efforts to address the underlying causes of conflicts. Many of today's humanitarian challenges, ranging from poverty and refugee crisis to resource allocation, are interlinked to security and development. Therefore, tackling root causes requires an integrated and coherent approach that links humanitarian assistance and development to peace and security. The Peacebuilding Commission, with its unique role as an advisory body and its convening power to mobilize resources in and out of the UN system, can make significant contributions to the Council's work on conflict prevention. Strengthening cooperation between the UN and regional and sub-regional organizations is also important. With their deep understanding of the root causes of conflicts, these organizations can contribute to the Council's conflict prevention efforts. The Republic of Korea has supported the African Union's efforts in this regard by financing the AU budget for political affairs, peace, and security. To support the UN's efforts for conflict prevention and peacekeeping, over the past years, we have also increased our contributions to the Department of Political and Peacebuilding Affairs and Peacebuilding Fund to reach approximately $3.5 million and $8 million, respectively, this year. Mr. President, Madam President, given the conflict dynamics and interests of the permanent members of the Council, the roles of elected members are becoming increasingly important. They facilitate dialogue and bridge the gap between the permanent members by bringing diverse views and perspectives to the table. The Republic of Korea is committed to fulfilling its mandate as an elected member for the 2024 through 25 term and to supporting the Council's efforts to organize a swift and effective response. Elected members are also contributing to the Council's efforts in addressing new and emerging challenges. The Republic of Korea is prioritizing issues such as cybersecurity as well as climate and security. In June, as President of the Council, we hosted an open debate on cybersecurity, paving the way for the Council's effective response to cyber threats. Madam President, enabling the Security Council to function effectively is an essential step towards rebuilding trust and strengthening the multilateral system. The Republic of Korea remains a firm believer in multilateralism and is fully committed to playing a greater role befitting a country of its stature in promoting global peace and prosperity. Thank you very much. I thank His Excellency Mr. Cho for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Musa Timothy Kaba, Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of Sierra Leone. Madam President,
I wish to thank Slovenia for convening this timely, high-level open debate. Let me also thank the Secretary General, Mr. Antonio Guterres, and the President of the International Committee of Red Cross, Madame Edgar, and Her Excellency, Ms. Ellen Johnson-Sirleaf, member of the Elders and former President of Liberia, for their very useful and insightful presentations. The UN Security Council, entrusted with the primary responsibility for maintaining international peace and security, must lead by example. Today, as we discuss the theme of leadership for peace, united in respect of the UN Charter, in search of a secure future, we must ask ourselves, how did we arrive here, and what steps should we take to restore the peace and stability that people around the world so desperately seek? First, and admittedly, we have to acknowledge that there is a significant erosion of trust in global peace and security discourse. For decades, we have witnessed increasing disregard for the principles enshrined in the UN Charter. In conflict across the world, more recently, including in Gaza, Sudan, Ukraine, and troubling development in Lebanon, we note a disturbing trend, including but not limited to violations of international law. Sadly, with impunity, humanitarian crisis that worsen with every passing day, and a global public looking to this council for solutions that all too often remain elusive. The Geneva Conventions, which have stood the test of time for 75 years, pillars of our shared humanity, are under immense strain. The impunity with which some warring parties act erodes not only the rules of law, but also the rule of law, but also the very foundation of multilateralism. This body, the Security Council, must reclaim its authority, credibility, relevance, and legitimacy. Second, geopolitical competition must not hinder our common goal of peace. Presently, the Security Council faces an unprecedented challenge, an internal one. Increasingly, our deliberations are clouded by geopolitical rivalry, turning the Council from a forum for diplomacy into a battleground for national interest. The stalemate and deadlock that result is damaging not only to our credibility, but to the lives of millions of innocent women, men, and children. Every moment of disunity sends the wrong signal. It emboldens those who seek to undermine international law, and it leaves the vulnerable without hope. We cannot afford the status quo. Third, peacekeeping and mediation must be revitalized. In recent years, UN peacekeeping operations have faced dwindling support, accelerated withdrawal of peacekeeping missions, and mounting operational challenges. Yet, peacekeeping, sanctions, and mediation remain vital tools in our effort to prevent and resolve conflict. We must use them strategically and decisively. We cannot shy away from timely interventions, nor can we afford to let conflict simmer until they threaten the entire regions. In Africa, for instance, there are clear examples of countries taking leadership to foster peace not only in conflict situations in Africa, but also in other regions of the world. President João Lourenço of Angola, his leadership in the Luanda peace process has been critical in fostering dialogue and seeking peace between the DRC and Rwanda. His efforts have helped bring attention to the conflict in Eastern Congo and contributed to regional diplomacy aimed at resolving one of Africa's most protracted and complex conflicts. While challenges remain, including the enforcement of ceasefires and the withdrawal of armed groups, President Lourenço's commitment to the peace process continues to be a driving force behind regional stabilization efforts. Additionally, over the past weekend, President Ruto of Kenya paid a visit to Haiti to express solidarity with the Haitian people and commend Kenyan police for collaborating with Haitian forces
to bring much-needed stability to the country. He announced that 600 additional Kenyan police officers will arrive within the next 2 months, fulfilling Kenya's commitment to the multinational security support mission in Haiti, which represents a crucial international effort led by Kenya to address the escalating crisis in Haiti. Furthermore, in an effort to address the rise of terrorism in West Africa and the Sahel, His Excellency Dr. Julius Maada Bio, President of the Republic of Sierra Leone, engaged with his Burkina counterpart just prior to Sierra Leone's presidency of the UN Security Council. This engagement was also an effort to mediate on the issue of their withdrawal from ECOWAS. This is how leadership for peace can be demonstrated using the tools in Article 33 in the UN Charter to great effect. Madam President, we are not naive, though, to think that we have found a silver bullet, as there are still significant challenges in the Sudan and even in the Sahel region of West Africa. Leadership for peace is thus especially relevant as we converge in search of solutions to the significant and grave global peace and security challenges. The statistics that define our present reality are alarming. The highest number of ongoing conflict since the Cold War, staggering civilian casualties, and an historic number of displaced persons. The rise of sea levels, environmental degradation, climate change, and water insecurity all serve to exacerbate this risk. It is against this backdrop that this gathering is more than an opportunity for reflection. It is a call to action. It is in this regard that we supported the Security Council's adoption today of the Presidential Statement on Leadership for Peace. In this connection, we are also delighted to have called, along with Slovenia and Switzerland, for a joint action for the new agenda for peace during our presidency of the Council in August. Madam President, at its core, the UN Secretary General's new agenda for peace has provided a useful blueprint for our joint common action grounded in the principles of trust, solidarity, and universality. Our firm commitment is therefore essential to the effective and urgent implementation of the recommendations contained in this document. In a bid to strengthen leadership for peace, we must restore mutual trust and reaffirm our commitment to the UN Charter. The world order established in the aftermath of World War II is in danger, not only because it is outdated, but because its core principles are being ignored. Respect for international law and the principles of the UN Charter is not optional. It is the foundation of global peace and security. In addition, reforming the UN Security Council to reflect present-day geopolitical realities, particularly African permanent representation, will not only enhance the legitimacy of the Council, but will engender more trust and credibility. The calls for Security Council reform are long overdue. It is not just a matter of fairness, but a question of justice. To rectify the historical injustice against Africa, we must ensure that Africa has permanent seat on the Council with the full rights and privileges. Only then can we hope for decisions that are truly reflective of our shared interest. Madam President, to build trust, this Council must act with impartiality, ensuring that its decisions are guided by a commitment to uphold international law, human rights, and rules of war. We must also ensure that women and youth, so often excluded from peace processes, are brought into the fold of leadership, negotiation, and decision-making. Furthermore, regional organizations such as African Union must be empowered to reinforce the Council's effort. Conflict is often regional in nature, and solutions must also be regional-oriented. The Council must work closely with regional organizations whose understanding of local dynamics is critical for conflict resolution. Cooperation between the United Nations and these bodies will amplify our collective effort to prevent conflict and sustain peace. The effective implementation of Resolution 2719 on financing for AU-led peace operations
is thus very crucial in this regard. In conclusion, Madam President, we must reflect on our collective responsibility. We cannot allow the disregard for international law, the escalation of conflict, and the suffering of civilians to become the status quo. The Security Council has the mandate and the tools to prevent this outcome, but only if we choose unity over division and decisive action over stalemate. Let today be a turning point, a moment when we recommit ourselves to the principles of the UN Charter, restore the credibility of this Council, and work together for a secure and peaceful future. We owe it to the millions who look to us for leadership in these perilous times. I thank you, Madam President. I thank His Excellency Mr. Kaba for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Manuel Gonçalves, Vice Minister for Foreign Affairs and Cooperation of Mozambique. Madam President, Mozambique warmly welcomes the initiative by Slovenia presidency to convene this high-level open debate, and the theme maintenance of international peace and security, leadership of peace. We thank His Excellency Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Her Excellency Mariana Ega, President of the International Committee of the Red Cross, and Her Excellency Madame Ellen Johnson Sirleaf, Member of Elders and former President of Liberia, for their insightful briefings. Madam President, we are getting today in this chamber, we are faced a world grappling with the unprecedented challenges to peace and security. We are witnessing the highest number of ongoing conflicts since the Cold War, record casualty among civilians, and historic highest of forcibly displaced people. Disregarded of the United Nations Charter, international law, and Security Council resolutions, seen in these conflicts poses a significant challenge to multilateralism and the very foundation of our global order. The sign of a United Nations Charter on 26 June 1945, in aftermath of the Second World War, marked a pivotal moment in interstate relations, fostering mutual cooperation for maintenance of international peace and security. We interpret this foundational purpose as providing member states a forum of cooperative and collective effort to resolve disputes peacefully and to prevent outbreak another world war. The United Nations, as the most representative intergovernmental organization, the expression of multilateralism, bears the critical responsibility for addressing complex global challenges through collective action. Leadership for peace implies that the United Nations members are there to common objective founded on the respect of basic norms enshrined in the United Nations Charter and guided by a principle of sovereignty, non-intervention in internal affairs, and pacific settlement of disputes. And diplomacy must remain at the core with consultation, inclusion, and solidarity among member states as primacy tool. Madam President, the theme of today's debate, leadership for peace, united in respect of United Charter and search of a secure future, could not be more timely and crucial. As we mark the 75th anniversary of the Geneva Conventions, we find these cornerstones of international humanitarian law and other severe strain. The erosion of respect of these principles
threatens not only our present, but casts a long shadow over our collective future. We are deeply alarmed by catastrophic humanitarian consequences of the wars and conflicts in Gaza, Ukraine, Sudan, DRC, Syria, Somalia, Sahel, and in other regions of the world. We must put a halt to erosion of international humanitarian law's protective power. Parties to conflict must fully comply with these laws, and those who are committing war crime must be held accountable. Elected members of the Security Council can play a crucial role in building bridge of confidence and trust, seeking common grounds, and narrow difference among conflict parties. They are in a well-positioned to propose constructive solution for peace in the current polarized international system. Regional and sub-regional organizations can also complement and reinforce the work of the Security Council as recognized by Article 53 of the United Nations Charter. We anticipate continuing cooperation between the United Nations and the regional and sub-regional organizations in implementing Security Council Resolution 2719 of 2023 on financing of African Union-led peace support operation, which provides framework for enforcement action led by African Union. Madam President, the United Nations Security Council, vested with the primary responsibility for maintaining international peace and security, must rise to meet these challenges. The global public continues to look to this council for leadership and solution. Yet, increased geopolitical competition has often turned this chamber in a political battleground and in settlement rather than serving as a unique place for diplomacy and the resolution of conflicts. The Security Council's effectiveness depends on its capacity to deliver in the benefit of humanity, on its capacity to adopt decisive and non-ambiguous resolution, presidential statements, press statements that promote positive change and enhance peace and security when and where needed. To this end, we call for improvement in Security Council's working methods to collectively address the current peace and security challenges. It is imperative that we recommit to the UN Charter and take concrete steps towards mutual respect, trust, and consensus. This includes reinforcing respect for Geneva Conventions and fostering a culture of compliance with international humanitarian law. We should also address ongoing conflicts with renewed vigor and impartiality. Gaza, Sudan, and Ukraine, among others, are situations where the Council must restore its credibility and relevance. Therefore, Mozambique reiterates its call on the need for Security Council reform, which also takes into consideration the African Common Position based on a winning consensus and the sealed declaration. In conclusion, we are on view that the leadership for peace within the United Nations can only be effective if all member states respect and are guided by rules, treaties, principles, and the institution agreed upon and established in the framework of the United Nations Charter. I thank you, Madam President. I thank His Excellency Mr. Gonzalez for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Jean-Noël Barrot, Minister for Europe and Foreign Affairs of France. Madame la Présidente, je remercie la Slovénie pour l'organisation de ce débat ouvert.
ainsi que le secrétaire général des Nations Unies, la présidente du CICR, Mme Mirjana Spolarczyk-Jaeger, et la présidente Ellen Johnson-Sirleaf pour leurs interventions. Il était essentiel de réunir notre Conseil alors que le monde est frappé, fracturé par des conflits majeurs d'une exceptionnelle gravité. Et malheureusement, ils se multiplient. C'est la responsabilité de notre Conseil d'y remédier, et il doit faire plus. Cette responsabilité, c'est d'abord celle de faire respecter les règles qui régissent l'ordre international. C'est de faire respecter la Charte des Nations Unies. Elle exige donc de condamner sans hésiter la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, son voisin. Je l'ai dit hier, les Ukrainiennes et les Ukrainiens subissent au quotidien depuis plus de 900 jours des exactions, des crimes de guerre, des bombardements indiscriminés contre des objectifs civils. Ils vivent injustement dans la peur et dans la souffrance. Elle exige de condamner toutes les violations commises par la Russie. Elle exige de demander que cesse sans délai son agression contre l'Ukraine et le retrait des troupes russes du territoire ukrainien. Cette exigence, l'Assemblée générale l'a déclarée à 7 reprises, sans ambiguïté. Cette responsabilité est celle de soutenir l'Ukraine dans l'exercice de son droit à la légitime défense. La France et ses partenaires continueront à soutenir les Ukrainiens aussi longtemps qu'il le faudra dans cette mise en échec de l'agression russe et dans la recherche d'une paix juste. Et une paix juste ne peut être fondée que sur le respect de notre charte commune. C'est le cœur du plan de paix du président Zelensky que nous soutenons. Notre responsabilité, c'est celle de faire prévaloir les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies face à ce qui est sans équivoque une guerre d'agression illégale et injustifiable. J'en suis convaincu, ces principes sont chers à nous tous, notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Sans ces principes, c'est la force qui fait loi et non la loi qui encadre la force. Sans ces principes, les frontières ne seraient plus intangibles. Sans ces principes, les États ne seraient plus en sécurité et chacun pourrait craindre l'invasion de son voisin. Ces principes, nous devons donc les respecter et les faire respecter. Vous l'aurez compris, le respect du droit international est partout notre boussole. Nous l'avons dit clairement depuis les attaques terroristes barbares commises par le Hamas et d'autres groupes terroristes le 7 octobre, que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Israël a le droit de se défendre contre une agression et le devoir de le faire dans le respect du droit international, notamment du droit international humanitaire. Ce droit s'impose à tous, y compris à Israël. Aujourd'hui, il faut que la guerre à Gaza s'arrête. Pour les civils, pour les femmes et les hommes de Gaza dont les souffrances doivent enfin cesser, pour les otages qui doivent enfin être tous libérés, et pour la stabilité de la région qui est aujourd'hui profondément ébranlée. La situation est intenable. Le nombre de victimes civiles est intolérable. Face à cette catastrophe humanitaire, il est urgent et impératif d'instaurer un cessez-le-feu immédiat et permanent et de permettre enfin l'acheminement massif et sans entrave de l'aide humanitaire. Les besoins de la population civile sont immenses. Pour garantir une sortie de crise durable au Proche-Orient, il est urgent et impératif de trouver un règlement politique du conflit israélo-palestinien. Ce règlement est une solution à 2 États. Vous pouvez compter sur la France pour rester à l'initiative, en lien avec ses partenaires, pour favoriser une relance décisive et irréversible des efforts de paix. Il est impératif aussi de construire dès à présent le futur de Gaza, le jour d'après. Il revient à l'autorité palestinienne, que nous soutenons, de pouvoir exercer sa pleine autorité dans l'enclave. Pour que cela devienne une réalité, les Nations Unies ont et auront un rôle central à jouer. Monsieur le Président, ces impératifs ne doivent pas être payés en mots, mais en actes. Et je le redis, c'est notre responsabilité collective d'en faire une réalité. C'est pourquoi la France continuera d'œuvrer au sein de ce Conseil pour tracer cette perspective.
J'ai d'ailleurs demandé la tenue ce soir d'une réunion sur le Liban au moment où des centaines de Libanaises et de Libanais, dont des enfants, ont perdu la vie suite à des frappes israéliennes. Au moment donc où ce Conseil doit appeler à la désescalade, à éviter un embrasement régional qui n'apporterait que la dévastation. Notre Conseil doit au contraire appeler à la raison, celle qui impose la retenue et la cessation des hostilités, celle qui impose ce qu'il a lui-même depuis si longtemps demandé. Monsieur le Président, aucune guerre, aucun drame humanitaire ne doit être oublié. Au Soudan, plus de la moitié de la population souffre d'insécurité alimentaire aiguë. La famine frappe le camp de Zamzam au nord Darfour. La situation est tragique et nous devons donc rester mobilisés. C'est pour alerter la communauté internationale et l'enjoindre à agir face à la situation tragique que connaît le Soudan que nous avons organisé, en accueillant à Paris, une conférence qui a permis de lever plus de 2 milliards d'euros, dont 900 millions de l'Union européenne et de ses États membres, pour soutenir les populations civiles au Soudan et dans les pays voisins. Nous avons été plusieurs États à signer une déclaration de principe demandant aux parties au conflit de cesser leur hostilité, de respecter leurs engagements et de se conformer à leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Nous avons aussi appelé tous les États à s'abstenir de toute action qui alimenterait le conflit. Je renouvelle ici cet appel. De nombreux efforts diplomatiques ont été engagés ces derniers mois pour arriver à une sortie de crise. Ces initiatives ont permis d'aboutir à des avancées humanitaires, telles que la délivrance de visas aux travailleurs humanitaires et la réouverture du poste frontalier d'Adré. Ces avancées sont encourageantes, mais demeurent insuffisantes face à l'urgence de la situation. Ensemble, nous devons faire plus. Monsieur le Président, en tant que membre de ce Conseil, et plus largement en tant que membre des Nations Unies, nous devons œuvrer pour que ce Conseil soit en mesure d'exercer pleinement sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est à cette fin que la France soutient de façon claire, historique et constante une réforme globale du Conseil de sécurité, avec la conviction qu'elle nécessite un élargissement dans ces deux catégories de membres. Nous défendons sans faille depuis 2 décennies un renforcement de la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité, y compris parmi les membres permanents. C'est une composante forte du modèle du G4 que nous soutenons, de même que les aspirations de l'Allemagne, du Brésil, de l'Inde et du Japon à un siège de membre permanent. Dans ce même esprit de responsabilité, la France porte avec le Mexique une initiative distincte de la réforme qui ne nécessite pas de modification de la charte. Il s'agit d'un engagement indispensable à ne pas recourir au veto en cas d'atrocité de masse. C'est une attente forte des États membres de l'organisation. Nous leur devons de faire bouger les lignes sur cette question. Monsieur le Président, le principe d'humanité doit prévaloir. Nous célébrons cette année le 75e anniversaire des conventions de Genève de 1949, qui, je le rappelle, sont universelles et s'appliquent en toutes circonstances en cas de conflit armé. Nous devons les faire respecter. Nous le rappellerons à haut niveau avec le CICR, qui en est le garant. Nous devons faire respecter le droit international humanitaire, parce que le respect de ces règles sauve des vies, celles de femmes, d'enfants, d'hommes qui subissent la guerre, celles de personnel humanitaire qui tentent de les sauver et dont je salue l'immense courage, celles de ceux aussi qui, sinon, grandiront avec une profonde blessure dans leur mémoire. Il n'y a qu'un standard, c'est le droit, fait de notre charte, de nos conventions, qui font prévaloir l'humanité. Ce standard, vous pouvez compter sur la France pour le faire respecter. Notre Conseil, lui aussi, en toutes circonstances, doit le faire respecter. Je vous remercie. I thank His Excellency Mr. Barrot for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Akahori Takeshi, Senior Deputy Minister for Foreign Affairs of Japan. Madam President, I thank Prime Minister Golob and the delegation of Slovenia for organizing this important meeting. My appreciation also goes to Secretary General Antonio Guterres,
President Edgar of the ICRC, and former President Sirleaf of Liberia for their important contributions. Next year marks the 80th anniversary of the founding of the United Nations. Despite the UN's long and tireless efforts to advance peace and security, today the world is facing multiple complex challenges which have global ramifications. It is time to reform the UN to meet the needs of the new era. To this end, a coordinated multilateral approach is crucial, and the UN must be at its core. Russia's aggression against Ukraine, which has continued for more than 2.5 years, poses a blatant challenge to the international order based on the rule of law and shakes its very foundation. With regard to the situation in Gaza, we are deeply concerned about the catastrophic humanitarian situation as the fighting continues. On top of these, there are a host of issues that need to be addressed, such as the advancement of North Korea's nuclear and missile activities, and conflicts and terrorism in Africa, including in Sudan, where we are witnessing increasingly dire humanitarian conditions with a soaring number of displaced persons and violence spreading across the region. With heavy heart, we must say that divisions and confrontations are worsening, leading to crisis in many corners of the world. The Security Council must fulfill its responsibility to maintain international peace and security. As a Council member, Japan has exercised its leadership, including through hosting signature events on the rule of law, peace building, and nuclear disarmament and non-proliferation. Furthermore, Japan has worked day and night to identify common ground where the Security Council can play its entrusted role. Divisions in the international community are eroding this narrow ground. However, we must work together to expand common ground. Guided by the new agenda for peace, Japan will continue to lead the efforts to advance a new frontier for peace building, particularly by preventing conflict and its recurrence. UN member states must not overlook the fact that the current structure of the Council has not changed much for almost 80 years and failed to reflect today's realities. At the Summit of the Future, world leaders issued a clear and strong message on the urgent need to reform the Security Council. We all must take concrete actions to respond to this call. In order to make the Security Council more representative, legitimate, effective, and efficient, the Council needs to be reformed, including expanding the membership in both permanent and non-permanent categories. Japan is committed to contributing even further to the maintenance of international peace and security in a reformed Council. Madam President, now is the time for action. Japan will continue to exercise leadership while working closely with other countries to make the United Nations a platform where we work hand in hand to overcome the challenges of our time. I thank you. I thank His Excellency Mr. Akahori for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Jaime Barberis, Vice Minister of Foreign Affairs of Ecuador. Deseo iniciar mi intervención felicitando al primer ministro Robert Golob por la labor que su país ha realizado en la presidencia del Consejo de Seguridad en el mes de septiembre y augurando éxitos a Eslovenia en la continuación de su mandato. Una vez más, agradezco al secretario general Antonio Guterres por sus esfuerzos en favor de la paz, así como a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, señora Mariana Eger, y a la señora Ellen Johnson Sirleaf, miembro del grupo The Elders y expresidenta de Liberia, por sus valiosas exposiciones. Señora Presidenta, en estos momentos de división y conmoción mundial, la Carta de las Naciones Unidas es y debe seguir siendo nuestro faro hacia un mundo más pacífico y próspero. Principios como el arreglo pacífico de las controversias, la no intervención, la libre determinación, la igualdad soberana de los Estados y las normas sobre el uso de la fuerza constituyen el fundamento del derecho internacional y un pilar de la paz entre los pueblos. Estos principios han salvado vidas, han fomentado el progreso económico y social y han evitado que se produzca una nueva guerra mundial. La historia nos enseña
que cuando son ignorados las consecuencias pueden ser catastróficas, y hoy somos testigos del mayor número de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial. Ello constituye un duro recordatorio de que está lejana la promesa de paz y prosperidad que a las generaciones venideras a las que nos comprometimos en la Conferencia de San Francisco hace ya casi 80 años. Si bien los propósitos y principios de la Carta continúan siendo tan relevantes como entonces, sus mecanismos deben adaptarse a las nuevas realidades y sus herramientas ser utilizadas con mayor determinación. La prevención de conflictos contemplada en la Carta y refrendada en el Pacto de Futuro que hemos acordado esta semana merece mayor atención. El capítulo 6 identifica los instrumentos para el arreglo pacífico de controversia, los cuales evitan la escalada de conflictos cuando prevalece la buena fe. El Consejo debe hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 34 de la Carta para investigar toda controversia o situación que pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como la contenida en el artículo 96, que prevé la solicitud de la Corte Internacional de Justicia para que emita opiniones consultivas sobre cualquier cuestión jurídica. Señoras y señores, las crisis internas pueden desestabilizar regiones, por lo que es plausible una relación más dinámica entre el Consejo y las organizaciones regionales en consonancia con el capítulo 8 de la Carta. Debido a su conformación y competencias, estas organizaciones cumplen un papel fundamental en la prevención de conflictos. De igual forma, poner fin a la impunidad y evitar la repetición de crímenes atroces es uno de los imperativos para restaurar la confianza en las Naciones Unidas y en el sistema multilateral. El Consejo debe hacer su parte, lo que incluye potenciar su cooperación con la Corte Penal Internacional. Señora Presidenta, para terminar, mencionaré dos asuntos a los que el Ecuador otorga especial importancia. El primero de ellos se refiere al vínculo indisoluble entre paz y desarrollo. Acogemos decididamente las distintas iniciativas que buscan el desarrollo sostenible, la prosperidad inclusiva y la democracia, sabiendo que la sostenibilidad en todas sus formas va estrechamente ligada con la paz de una nación. Es por eso que trabajamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, lo que se ha evidenciado en las metas de este tan anhelado Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. Paz, justicia e instituciones sólidas generan sinergias y entrelazan con 125 metas de la Agenda 2030. El segundo guarda relación con la creciente amenaza que representa la delincuencia organizada transnacional que socava la institucionalidad, corroe el tejido social de nuestras democracias y alimenta actividades ilícitas, incluyendo especialmente la corrupción, la trata de personas, el tráfico de armas y estupefacientes, la minería ilegal. Como expresó el señor presidente Daniel Noboa en el debate organizado por mi país en diciembre pasado, el Ecuador ha sido impactado por una ola de delincuencia organizada transnacional y ataques de grupos narcoterroristas que amenazan al Estado de Derecho, el control estatal y la seguridad fronteriza. La cooperación internacional efectiva, solidaria y reforzada es esencial para hacer frente a este enemigo común que cuenta con recursos que exceden ampliamente los nuestros. Señora Presidenta, señoras y señores, en un contexto de graves amenazas a la paz y seguridad internacionales, el privilegio de ser miembro del Consejo de Seguridad comporta la responsabilidad trascendental de defender los principios y valores de la Carta. Los desacuerdos presentes y pasados no deben ser un obstáculo para encarar los graves conflictos que tiene en vilo a la humanidad, como en los casos de Ucrania, Palestina y Sudán. El Ecuador continuará alentando y respaldando todo esfuerzo para combatir las grandes amenazas contra la paz y la seguridad internacionales. Muchas gracias. I thank His Excellency Mr. Barberis for his statement, and I now give the floor to the representative of the Russian Federation. Спасибо, госпожа председатель. Уважаемые коллеги, дамы и господа, наши сегодняшние дебаты проходят в крайне сложный и ответственный для всего мира момент.
Наверное, еще никогда с момента Карибского кризиса 1962 года наша планета не была так близка к глобальному конфликту, как сегодня. У нас есть однозначный ответ, как мы оказались у столь опасной черты. Стремясь сохранить собственное доминирование в мире, США и их союзники по НАТО и ЕС все глубже втягиваются в войну с Россией ради поддержания на плаву своего антироссийского проекта на Украине. Первопричина нынешнего кризиса, разумеется, не в усилиях США любой ценой спасти стремительно банкротящийся и терпящий поражение на поле боя режим Зеленского. И тем более не в естественном стремлении России устранить угрозы безопасности, возникшие после антиконституционного переворота в Киеве в 2014 году. Причины лежат гораздо глубже, и мы все с вами это прекрасно понимаем. Прошедший летом юбилейный саммит НАТО сбросил с коллективного Запада последние маски и четко зафиксировал многолетнюю основную задачу Альянса – нанести России, ядерной державе, поражение на поле боя. И, как мы узнали из рассекреченных недавно Госдепартаментом США документов, задача уничтожения России, исключения ее из каких-либо схем безопасности и сотрудничества была сформулирована в Вашингтоне сразу после распада Советского Союза. Более того, эта задача приобретает новое звучание и более конкретное измерение стараниями русофобствующих младоевропейцев, дорвавшихся до ключевых постов в НАТО и Евросоюзе. Вот, например, что говорит о России согласованная недавно лидерами ЕС на замену господина Борреля из прекрасного сада Кая Каллас. Цитирую. Есть много наций, которые являются частью России. Если бы было больше маленьких государств, то это не так уж и плохо, если большая держава станет намного меньше. Как интересно представляют себе в Брюсселе перспективы взаимодействия России с политиками с подобными взглядами. При этом аппетиты Североатлантического альянса, полностью подмявшего под себя Евросоюз и до окончания Холодной войны позиционировавшегося исключительно как противовес Варшавскому договору, России не ограничиваются. Теперь, в том числе на упомянутом юбилейном саммите в Вашингтоне, лидеры стран НАТО публично заявили о своих претензиях на главенствующую роль не только в Евроатлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Декларируется, что Альянс по-прежнему руководствуется задачей защиты территории своих членов. Но для этого, дескать, необходимо распространить его доминирование на весь Евразийский континент и прилегающие морские акватории. В этом ряду создание закрытых альянсов малой геометрии типа ОКУС и различного рода троек и четверок. Военная инфраструктура НАТО стремительно продвигается в регион Тихого океана с очевидной целью подорвать осяноцентричную архитектуру, которая долгие десятилетия выстраивалась на основе принципов равноправия, учета взаимных интересов и консенсуса. На замену созданных вокруг ОСЕАН инклюзивных механизмов США и их союзники сколачивают подчиненные им закрытые конфронтационные структуры. Ради сдерживания России, Китая и других стран, чья независимая политика воспринимается как вызов его гегемонии, Запад своими агрессивными действиями сам вынес приговор, сложившийся во многом по его лекалам системе глобализации. Ответом на любое проявление независимой политической линии становятся нелегитимные односторонние санкции. Вашингтон сделал все, чтобы подорвать, в том числе буквально, если вспомнить теракт в отношении северных потоков, основы взаимовыгодного энергетического сотрудничества России с Германией и Европой в целом. В итоге Европа стремительно утрачивает самостоятельный вес и скатывается к роли экономического и политического карлика, зависимого от любой прихоти американского сюзерена. Уважаемые коллеги, смертельная угроза всему человечеству исходит сегодня из того, что заигравшиеся в опосредованную войну с Россией на Украине западные страны во главе с США утратили понимание того, что глобальный конфликт между ключевыми игроками с очень высокой долей вероятности может привести к глобальной катастрофе.
живущие по-прежнему в сложившейся по итогам Второй мировой войны Ялтинско-Потсдамской системе международных отношений западные элиты отошли от принципов реальной политики, основанных на национальных интересах и неделимой безопасности. Она предполагает, что укрепление безопасности одного государства не должно подрывать безопасность другого. Отказ от этого понимания, проявляющийся в частности в безудержном расширении НАТО, создает реальную угрозу скатывания ситуации к неконтролируемой эскалации, которую хорошо ощущают наши партнеры из стран глобального юга. Стараниями Вашингтона и его сателлитов практически полностью разрушена система глобальных сдержек и противовесов, основополагающих договоренности в сфере контроля над вооружениями. США голословно пытаются обвинить в этом Россию, но у нас, что называется, все ходы записаны. На этом фоне наблюдается упадок профессиональной дипломатии, культуры диалога, которая полностью вытеснена угрозами и милитаристскими заявлениями. Во всей полноте мы наблюдаем это в доминирующей на площадке Совета Безопасности и ООН в целом мегафонной дипломатии. В результате деградировали вплоть до полной утраты каналы кризисной коммуникации. Соответственно, без подобной страховки, позволившей человечеству пережить холодную войну, мир оказался беззащитен, и любая провокация и необдуманный шаг может привести к глобальному конфликту. В условиях прокси-войны НАТО с Россией на Украине опасность такого сценария возрастает многократно. Я не буду сегодня останавливаться на наших оценках первопричин украинского кризиса и событиях, вынудивших нас начать в феврале 2022 года специальную военную операцию на Украине в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН. Мы много раз говорили об этом, в том числе и на площадке ООН, в частности вчера. Неоднократно предлагали и реалистичные формулы урегулирования, которые позволили бы остановить военные действия. Принимать их или нет – дело клики Зеленского. При этом они уже знают на практике, что каждое наше новое мирное предложение объективно оказывается менее выгодным для Украины, с учетом динамики на поле боя и стремительного саморазрушения украинского государства. Вспомните Минские договоренности и итоговый документ Стамбула, которые торпедировали Лондон и Вашингтон. Теперь в Киеве кусают локти от упущенных возможностей, но поезд, что называется, уже ушел. Сегодня мы услышали от западных коллег привычные мантры с призывами к России вывести войска с тем, чтобы остановить войну. Напомню в этой связи, что мы ввели войска как раз для того, чтобы остановить кровопролитную бойню, которую Киев начал против собственных граждан на востоке и юго-востоке, и которую на Западе с 2014 года упорно пытались игнорировать. Введя войска в восточные и южные регионы своей страны, украинский режим грубо нарушил при этом устав ООН и растоптал базовые права человека. Видимо, новый глава британского правительства сегодня эмоционально осуждал именно его действия. Вот только губы привычно вместо Украины произнесли «Россия». Поэтому западные рецепты для решения конфликта не подходят. Это наглядно продемонстрировала и псевдомирная конференция в Бюргенстоке, не вызвавшая энтузиазма ни у кого, кроме режима Зеленского и самих его западных спонсоров. Нам более понятна схема, предложенная уже упоминавшимся сегодня господином Борреллем. Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель, просто прекратить поставки оружия. Но при этом сам же главный европейский дипломат оговаривается, что победы России Запад любой ценой не должен допустить. Этот же постулат прописывается и в документах Вашингтонского саммита НАТО. Следовательно, украинский кризис – это лишь частный элемент курса на противостояние и конфронтацию, который Запад сознательно и задолго до событий 2022 года избрал в отношении России. И если нам что-то с западными коллегами и обсуждать, то именно это, а не вопросы спасения шкуры Зеленского и его приближенных. Обсуждать то, как выбраться из спирали эскалации, грозящей уничтожением всего живого на нашей планете. И мы, в отличие от Вашингтона и его союзников,
к этому разговору были и остаемся готовы. Уважаемые коллеги, надеюсь, что все сидящие в этом зале понимают, что эту стремительную деградацию международной обстановки необходимо остановить. Хотя бы ради будущего грядущих поколений, которые пока сами не могут докричаться до взорвавшихся в своих геополитических проектах политиков в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне. Сделать это сложно, но можно. Для начала, как и в прошлом, вновь требуется консенсус по базовым параметрам мирного сосуществования. В его основе должен лежать принцип невмешательства во внутренние дела, уважения суверенного равенства государств и их интересов в области безопасности. Должно быть выработано новое глобальное уравнение безопасности и гарантии того, что оно будет соблюдаться. Убеждены, что свою роль в этом уравнении может сыграть и наша всемирная организация, ведь именно Устав ООН является краеугольным камнем всей системы международного права. В отличие от так называемого порядка, основанного на правилах, в основе которого лежат исключительно интересы и прихоти Вашингтона и его сателлитов. Именно на основе соблюдения Устава ООН мы можем максимально безболезненно перейти к подлинной многосторонности, от чего выигрывают все государства мира, включая США. Чем раньше в Вашингтоне это поймут, тем безопаснее будет наша планета. Россия еще в конце 2021 года предложила США и НАТО проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности. Они включали в себя принципы недопустимости ядерной войны, ненанесения ущерба безопасности сторон, неразмещения военных потенциалов в приграничных зонах, где это может быть воспринято другой стороной как угроза, и многие другие важные элементы. По сути, это те меры доверия и транспарентности в Евроатлантике, которые были утрачены в результате разрушения по воле Запада системы договоров в области контроля над вооружениями. К сожалению, Запад тогда, в конце 2021 года, высокомерно отверг дипломатический путь разрешения накопившихся противоречий, надеясь продлить свою гегемонию сохранением статус-кво. Это был его крупный геополитический просчет. Развитие событий после 2021 года это подтвердило. В изначальном виде те инициативы по гарантиям уже, скорее всего, не актуальны. Но назрел момент, как минимум, возобновить мыслительный процесс насчет того, как могла бы выглядеть новая архитектура безопасности в Евроатлантике и Евразии, а возможно и шире, с учетом распространения опасной блоковой логики и на Азиатско-Тихоокеанский регион. Это особенно важно для глобального юга, который страдает от непрекращающихся геополитических авантюр США и их союзников и призывает направить ресурсы не на милитаризацию, а на цели развития. Вы только подумайте, сколько всего полезного для мира можно было бы сделать, если бы сотни миллиардов, выделяемые Западом на войну на Украине, пошли бы на цели развития. А на деле даже ООН сегодня сталкивается с кризисом ликвидности из-за действий США, не говоря уже о глобальных гуманитарных инициативах. Безусловно, такой разговор возможен при одном условии – отказа Запада от конфронтационного курса в отношении России и иллюзии о том, что ему удастся одержать над нами победу. Те, кто стремится вопреки правде и здравому смыслу демонизировать нашу страну и угрожать ей, должны осознать, победа над ядерной державой, да еще обладающей таким военным и экономическим потенциалом, как Россия, невозможна в принципе. Скажу прямо, Запад сейчас больше всего боится не того, что победит Россия, а того, что вместе с нами победит правда. И это приведет к тому, что страны мира перестанут его бояться. А это подорвет гегемонию США и их сателлитов, без которой они не представляют свое существование, какие бы красивые и лукавые вещи не произносили западные политики, в том числе в этом зале. А поскольку вера в справедливость и равноправие в развивающемся мире связывается именно с Россией,
Нам не только не стыдно заходить в этот зал и это здание, как бестактно предположил сегодня глава правительства страны, ответственный за самые жуткие преступления колониализма и за большинство кризисов на повестке дня ООН. Мы заходим в ООН гордо и с высоко поднятой головой. Госпожа председатель, в заключение хотел бы подчеркнуть, что правда обязательно победит. И мы ей в этом поможем. Начавшиеся в мире процессы уже необратимы. Поэтому мы призываем наших западных коллег не пытаться их сдерживать, а встроиться в них, открыв таким образом новую главу равноправного международного сотрудничества, основанного на обозначенных в нашем выступлении принципах. Позитивной альтернативы этому сценарию для нас всех сегодня попросту не существует. Хочется верить, что у западных государств еще остался здравый смысл и инстинкт самосохранения, которые помогут им как можно быстрее это осознать. Благодарю за внимание. I thank the representative of the Russian Federation for their statement. The representative of the United States has asked for the floor to make a further statement. I give them the floor. Thank you, Madam President. I apologize. I realize it is getting late. We all want to have lunch, but I have to respond to some of the words uttered by the Russian representative here, and I'll be brief on this. Look, he presents, as Russia always does in here, a very selective and distorted and warped interpretation of history. This is unsurprising. We see it all the time. It fools no one. His country's war of aggression isolates Russia further. We don't have to demonize Russia. Russia's doing a great job of demonizing itself in the eyes of the world. The last point will be that its war of aggression against Ukraine will fail. Ukraine will prevail. And Russia just needs to end this destabilizing rhetoric and nuclear saber rattling. It's not becoming of a permanent member of the Security Council. Thank you, Madam President. I thank the representative of the United States for the statement, and the representative of the Russian Federation has asked for the floor to make a further statement. I give them the floor. Господин председатель, я прошу прощения за моего американского коллегу, который попытался испортить ваши дебаты. Обычно у нас не принято обмен репликами в такой ситуации. Но, конечно же, я не могу не оставить без внимания его слова. Тем более удивительно, что эти слова произнесены представителем государства, которое ответственно за подавляющее количество агрессий, кризисов, свержений режимов демократических, нарушений прав человека в 20 и 21 веке. Для этого не нужно далеко ходить. Даже кризисы последнего порядка полностью инспирированы, продвинуты и поддерживаются Соединенными Штатами, включая кризис в Газе, самый страшный кризис, с которым мы столкнулись в последнее время, приведший к гибели уже 42 тысяч человек. Если бы не пятикратное применение Соединенными Штатами права вето и не подыгрывание своему израильскому союзнику, на Ближнем Востоке уже давно перестали бы гибнуть люди. Вот об этом я предлагаю подумать нашему американскому коллеге, а также озаботиться тем, что именно западные страны в последнее время становятся все более и более изолированными в ООН и в Совете Безопасности.
И предлагаю на этом обмен нашими репликами закончить из уважения к нашим славянским коллегам. I thank the representative of the Russian Federation for their statement. There are still a number of speakers remaining on my list for this meeting. I intend, with the concurrence of members of the Council, to suspend the meeting until 3 p.m. This meeting is suspended.
Request, headset.